Hello. Yeah, kama tulivyoona kuanzia last week tulifanya analysis those zilienda kama tulivyo anticipate kwa price ilienda. This is for coming week. Starting with EURUSD tulifanyia analysis kama tunavyoona kwa price action. Kuna zone katika ile eneo, at the same time bado kuna fibo ya 61.8 kama nilivyotangulia kusema kwamba ni golden zone ambayo waga ina result kwenye price reversal kwa pips nyingi kwa kiasi fulani, na at the same time bado tulikuwa na hii hapa descending trend line ilipokuja kukutana kwenye intersection na ascending trend line, na tunaona price ilipofika hapa ikareverse. Lakini tukizoom kwa undani zaidi tunaweza kuona pattern ilivyokuwa imeshaanza kujitengeneza. Kwa juu kidogo tulikuwa na inverted hammer na baadaye ikaja kutengeneza engulfing, basi ndio price ikawa inaondoka kufika mpaka katika maeneo haya kama tunavyoona. Kwa meanwhile bado tuna entry ambayo katika hili eneo, na tutakuwa tunaangalia for the possible continuation au reversal katika maeneo ya hii zone pamoja na hii fibo ya 50.0. Kwa hapa tutaangalia market zinapofunguliwa, kama kimefungua na gap la juu maana yake it should be heading down, lakini kama kijafungua na gap tutasubiria mpaka ile after London session kuangalia reaction ya price katika hayo maeneo kujua where we should be heading further. Kwa hiyo ni katika daily time frame. Ukiangalia so far katika weekly time frame tunakuta jinsi price ilipokuja hapa ika break out katika hii descending trend line, ni break out na kufanya retest, na after the retest price imefanya nini? Inaondoka katika hili eneo, imetengenezea something like the bullish engulfing. So I'll be waiting for the 50% to kukamilika, then to take the price higher. Likewise katika USD CHF tulifanya last week, entry yetu ilikuwa katika hili eneo, ilikuwa hapa juu baada ya hii uptrend trend line imevunjika. Kwa hiyo tumevunja the bullish structure, na hapa price ilikuja kulitest katika eneo ambalo tuna zone pamoja na trend line. Hii hapa ilikuwa ascending trend line, at the same time bado tulikuwa na descending trend line ndani yake kama tunavyokaona kalikuwa kameshajitengeneza, na katika hili eneo tumeshaona kwamba bulls walivyokuwa na lose momentum na price imeshuka kwa kiasi kikubwa kufika mpaka katika hili eneo la fibo ya 50 pamoja na edge of the trend line. Kwa japo pamoja na kwamba iko katika hili eneo haijachukua candle confirmation ya kuonyesha kwamba the price will be heading this way, lakini kama tunavyoona hii zone ilivunjwa, price ikalitest, na kwa kuheshimu hii downtrend structure ni kwamba kama na hii zone ilivunjwa pamoja na fibo ya 61.8, we expect the price to retest this zone, last broken zone, lakini baada ya kuwa imeshatupa confirmation katika ile eneo. So that's USD CHF. Yeah. Heading to GBP USD na yenyewe kama tulivyoona last week, hapa tuna trend line yetu, kuna 23.6 fibo pamoja na minor zone yetu hapa. Price ilikuja kudunda hapo kwa mara ya pili, na for the whole week price imekuwa ikipanda kama inavyoonekana hivi mpaka katika hili eneo, na tukiwa tunaangalia kwa muonekano haraka haraka ni kama vile ilitengenezea the double bottom, lakini we can't confirm it mpaka akiwa amevunja hii neckline pamoja na retest katika ile eneo, so confirm kwamba ni double bottom, then we can take the price more higher. That's the GBP USD, na huo ndio muonekano wake katika weekly time frame. Ukiangalia nani USD JPY kama mtakumbuka, tulianalyze tukaona ameshatengenezea structure ya downtrend kama inavyoonekana, na at the same time the bullish structure ilivunjika. Kuna bullish structure ambayo ilikuwa hivi hapa, ndo alikuja kuvunja na kuitest the price, akaendelea katika channel ya bearish kama inavyoonekana, na alitest hapa ambapo iliconfirm hii kama continuation pattern kwamba we have the bearish flag.
bearish flag ni continuation pattern iliyotengenezeka katika retest kwenye hii zone, na tunaona so far price ana retest amekuja near to the zone hii hapa, lakini akafunga with a reversal candlestick pattern katika ile eneo, japo hajagusa kabisa katika eneo la zone. So we should be expecting kama market ikifunguliwa price ikiweza kupull mpaka at least katika maeneo haya na kuchukua the bearish rejection, then tutaichukua mpaka to the higher edge of the trend line ili tuje kupata momentum either ya kutoboa katika hili eneo. That's USD JPY. Week review inaonekana namna hiyo. USD card na yenyewe tuliona last time alivunja the bullish structure na akatengenezea reversal pattern hapo ambao ni spanning top, na for the whole week amekuwa akidrop kama unavyoona, lakini kabla hajafika katika hii zone yetu ambao tunategemea the possible reversal katika hii zone kuja ku hit kwenye hii trend line, tunaona price imeanza kuwa rejected katika ile eneo. So what we expect depend na kwenye opening momentum the market, kwamba inaweza ikarudi juu kidogo alafu ndio ikashuka, au ikashuka kwanza ikafika katika zone complete the structure, then ndio ikaja kwenye kwenye trend line yetu kutupa momentum ya kuendelea kushuka zaidi. Huo ndio muonekano wetu katika for our time frame, na huo ndio muonekano katika weekly time frame. Anatuonyesha kabisa before reaching to the zone hii hapa pamoja na pigo ya 38.2 price ameanza kuwa rejected. But what we expect more ni kama price aje afike kabisa kwenye zone, then tuweze kumpandisha mpaka kwenye the upper edge of this trend line. And this is audio ski kama tulivyoona last week, price ilikuwa hapa na tukasema it may possibly form the double bottom na aliform, lakini momentum yake haikuwa kubwa zaidi, ndio maana tunaweza kuangalia the shapes of candlestick zikiwa zina less momentum, lakini hatuwezi confirm kama ni double bottom kabla hajavunja hii neckline. So hapa we shall not have an entry. Kitu cha kwanza tutakuwa na entry either baada ya kuvunja hii neckline au baada ya kufika kwenye intersection ya zone pamoja na trend line yetu, au akija karudi katika hili eneo la chini. Huko ndio tunaweza kuangalizia entry parameter. Hii Euro pia imekuwa subufu sana for almost kama 3 consecutive weeks, na tunaangalia alivyokuwa akitengeneza structure zake za nyuma ili tuweze kuangalia mbele anatengeneza kitu gani. Na so far amekuwa akiconsolidate katika ile eneo kwa muda mrefu, sio tunasubiria shuke, lakini anashuka kidogo alafu anarudi. Ukiangalia katika line chart tunaona ile eneo ali break hii zone minor zone akaretest, alafu akaondoka akaja akagusa kwenye break tena the upper zone kama hii hapa, ameretest kidogo alafu ndo amerudi tena kwenye the edge of the trend line. So at this point tunaona kama ile zone hii ilikuwa broken na kuretest, kwamba inaweza increase the uptrend momentum, lakini this like a breakout. Tuna hii trend line kwanza. Hii trend line ni vigumu kusema kwamba itavunjika juu alafu itest kule juu iondoke moja kwa moja. Anachojaribu kufanya hapa ni kufanyia fix na nini, lakini at the end of the day tuweze kupata pattern ambayo itaturuhusu kushuka moja kwa moja. Huu ni muonekano katika weekly time frame. Tunaona candle ilifunga bullish katika ile eneo. So we shall see what to expect katika market ikiwa inafunguliwa, lakini for me I expect the price to be going down. Katika ile eneo. Euro CHF tunaona tulikuwa na hii bullish structure hapa ilijaribu kuvunja, lakini so far we don't have the retest katika ile eneo. Kwa tutaconfirm retest katika ile eneo. Kama retest na kutupa candle confirmation ya kwamba atashuka moja kwa moja, then we may take it. Lakini kama haja confirm retest hapa, atarudi katika channel yetu hapa. Lakini at the same time
hapa bado tutakuwa na kama akitest, maana yake usha become into this area, ambapo hapa ndo kuna major zone pamoja na Fibonacci 2.6, then we shall be taking the price up kwa kufanya reaction mbili, kufanya the major retest as well as kuheshimu trend line iliyokuwepo. Leo JPY bado na yeye katika hili eneo, alibreak hapa yuko katika channel, lakini at the same time alibreak, kuna ka trend line huko ndani kwake. Hapa alibreak na retest, kuna possible reversal tendo pattern katika hili eneo, na baada ya hapo tulikuwa na bull trend ambayo ilifungua katika hili eneo, lakini so far bado kuna double top ambayo ziko katika hili eneo. Hii pattern inaweza kutusaidia push price kutoka katika hili eneo kufika mpaka huku. Last week tuliingilia katika eneo hili hapo, maana yake tutasaidia looking for the reaction of the price kufika katika hili eneo la zone. Euro CHF, GBP CHF tunaona iko katika demand zone at 23.6. At the same time bado kuna trend line retest, tunaona trend line hapa ika retest, and price ime drop kwa kiasi kikubwa, imekuja imekutana na hii ascending trend line pamoja na descending trend line intersection. At the same time bado kuna zone ya 20.6 pamoja na hii minor zone hapa, then we shall be expecting take the price up after the candle continuation, lakini we have already the candle continuation ambao ni spinning top imejitengeneza katika eneo, kwa tutakuwa tunaangalia the price ikifanya pullback to complete the 50% row, then we take it up. We cut JPY, tunaweza tukaiangalia vile vile. Hapa ilikuwa katika bearish movement. Last week tuliona kama angeweza kutengenezea inverted head and shoulder kwa kuangalia hii structure, lakini as I said that it will confirm after breaking this neckline, lakini neckline kwa bahati mbaya haikuwa kuwa respected, kuvunjika. So far price ilikuja ikatest kwenye neckline, lakini bado candle ikaacha rejection, ikafunga ndani ya trend line yetu structure hii. Kwa iliacha rejection juu ambapo anashuka mpaka kwenye hii zone. Kwa we shall be looking for the reaction of the price at this zone ili kuchukua maamuzi. The monthly review bado tuko katika ile eneo la support structure, lakini what we shall be looking for hapa ni kwamba price ije kwenye base support hapa kwa entry nzuri kuweza kuipeleka juu, na akiweza kuvunja hii structure basi we shall be going for long term. Yeah, this is GJ hii ndo weekly view, tunaona hii katika zone hapa. At the same time bado kuna 38.2, hivyo price imeconsolidate hapa for almost 3 weeks, lakini last week price imefunga with like a pin back katika hii eneo, lakini imejaribu kutoboa zone, lakini at the end of the day imefunga juu ya zone. What shall be looking, tutakuwa tunaangalia hapa kwamba price itengeneze kama 50% euro, then tuweze kuipeleka up, lakini I shall not take this first mpaka structure iweze kukaa vizuri. Baada ya kukaa na structure nzuri zaidi au DNZD, tunaona hapa alivunja the bearish structure test, lakini hapa tunaona ametengeneza the falling wedge. The falling wedge imekuja ikaangukia kwenye 23.6. At the same time bado imetengenezea ka channel ambapo kamekuja kukutana na hii 23.6. Bado tulikuwa na ascending trend line intersection hapa, na last week kama tunavyoona price imeweza kuwa rejected katika hili eneo la intersection of the trend line as well as the Fibonacci zone ya 23.6, lakini bado hapa kuna iko consolidate kwenye zone. Kwa hiyo ikibahatika kurudi tena, kwa sababu kuna rejection, bado kuna bear rejection katika hili eneo. Kwa hiyo ikibahatika kurudi katika hili eneo, this will be a nice entry for the week kuweza kuchukua zone hapa katika hii edge ya juu hapa. Kama atakuwa amekuja na momentum nzuri, anaweza ku break out na ku retest, then we come back kwenye hiyo zone ya juu yake. Yeah.
That's the view. Audicard bado yuko katika major zone hapa, tunaona amefunga na rejection. Ukiangalia hiyo channel line structure hiyo vunjika hapa, lakini kwenye daily review inaonekana vipi? Daily review ameshatengeneza spine top katika hili eneo, bado amekuja amefunga na bull candle katika hili eneo. We shall be waiting for the pullback of the price hii aweze kupata momentum nzuri kuweza kufanya nini, panda. So the thing we are waiting for hapa ni kupata NC. Hiyo alivunja alivunja yuko chini kabisa huku, we don't have the confluence. Yeah, huyo JPY bado tunaweza kuangalia trend line intersection hapa, bado tuna hiyo kubwa level sio consistent zaidi. Yeah, hii structure haijaturuhusu sisi kuingia katika market ya kubuy. Bado price inaweza ikaendelea push down furthermore mpaka for me price ikiwa ikavunja juu ya zone hii hapa, then itakuwa na nani zaidi, itakuwa na confidence zaidi ya kuweza kuigana. Lakini before that bado confidence, pamoja na kwamba iko katika intersection hapa, hatuna confidence ya kuendelea kuishusha. So check JPY, huyo anafaa zaidi kuliwa kushuka chini. Tuna fibo level ya 50 golden level, bado tuna zone hapa, alafu ndo price imefika katika hili eneo, bado tuna trend line intersection, then we can be waiting for the candle confirmation katika hili eneo as the bull closed in momentum. Hapo tunasubiria candle confirmation ili tuweze kuangalia kama price inaweza kufanya nini, kuishusha. Lakini with 4 hour time frame tumeshafunga na spinning top kama inavyoonekana pale. With daily time frame we shall be waiting kuona kama price ikipungua may go up mpaka kwenye zone hapa, then we shall take an entry. Lakini ikiwa inaenda up katika hili eneo katika 4 hour time frame, watakuwa na confirm the 50% rule, then we take the price down. Yeah, hiyo NZD na mwenyewe huyu hajakaa vizuri sana, lakini atakuwa katika movement nzuri zaidi akivunja hii trend line ambayo ni akivunja the bullish structure na kuitest hapa, atakuwa ameconfirm head and shoulders, then kumleta mpaka katika at least zone hii hapa, ambapo atakuja kukutana na hiyo trend line yake. Hiyo kadi tulimuona last week, kama tunavyoona ameshuka baada ya kuvunja hii structure ya bullish, alafu akafunga na spinning top katika hii eneo, then price kapanda. Hapa huyu katika weekly time frame tunaona amefunga na doji. Hiyo kadi amefunga na doji katika weekly time frame kama inavyoweza kuonekana katika hili eneo long doji. Kwa hiyo tunasubiria nini? Market ifunguliwe. Kwa tunasubiria price ije katika zone around this area compare 50% rule, then tuweze kufanya nini? Tuweze buy. What opportunity to buy. I think that would be enough for today. I'll try to pass through various pairs. Make sure you give some entries. Make money for the week.